ভিউয়ার্স, ইউ আর ওয়াচিং শোবিজ টুনাইট। শোবিজ টুনাইট টিমের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনাদের সাথে আছি আমি নেইরা শেকিবা। আমাদেরকে ফেসবুকেও পাবেন। আমাদের ফেসবুক আইডি হলো fb.com/showbiz.tonight। আজকের শোবিজ টুনাইটের ওয়ার্ড্রোব পার্টনার হলো টোবি অ্যান্ড টুয়েল। ওনাদেরকে পাবেন যমুনা ফিউচার পার্কের লেভেল 1-এ। Alright, national international showbizের latest news নিয়ে থাকছে এবারের রিপোর্ট। Time to check out news from around the world. এবারের ঈদ উপলক্ষে মুক্তি পেতে যাচ্ছে সরকারি অনুদানের সিনেমা হেডমাস্টার। দেলোয়ার জাহান ঝন্টু পরিচালিত এই সিনেমাতে শিক্ষামন্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করছেন বন্যা মির্জা। এর আগে মোর্শেদুল ইসলামের শরৎ ৭১, তানভীর মোকাম্মেলের রাবেয়া সহ খণ্ডচিত্র ৭১ ও পিতা চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তিনি। হেডমাস্টার সিনেমাতে আরও অভিনয় করছেন আলমগীর ও সুবর্ণা মুস্তফা সহ আরও অনেকেই। শাফিন আহমেদের জন্ম উপমহাদেশের অন্যতম নজরুল সঙ্গীত পরিবার কমল দাশগুপ্ত ও ফিরোজা বেগমের ঘরে, আর স্বভাবতই তার গানের হাতে খড়িটাও হয়েছে নজরুল সঙ্গীত দিয়ে। তবে তার গানের পরিচিতিটা হয়েছে ব্যান্ড তারকা হিসেবে। তাই বলে তো শেকড় থেকে দূরে থাকা যায় না। সম্ভবত সে কারণেই এবার তিনি নজরুল সঙ্গীতের পূর্ণাঙ্গ একটি অ্যালবাম করছেন। এরই মধ্যে 5টি গানের রেকর্ড শেষ করেছেন তিনি। জুটিবদ্ধ হয়ে 2টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন চিত্রনায়ক সাইমন সাদিক ও চিত্রনায়িকা ববি। শফিক হাসানের পরিচালনায় সাইমন ও ববি প্রথম জুটিবদ্ধ হয়ে অভিনয় করেন স্বপ্ন ছোঁয়া চলচ্চিত্রে। অন্যদিকে ইফতেখার চৌধুরী পরিচালিত ভিন্ন গল্পের চলচ্চিত্র অ্যাকশন জেসমিনেও জুটিবদ্ধ হয়ে কাজ করছেন তারা দুজন। বলিউড সুপারস্টার প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও অক্ষয়ের বন্ধুত্বের খবরে ক্ষেপে গিয়ে তাদের একসঙ্গে অভিনয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন অক্ষয়ের স্ত্রী বলিউডের সাবেক অভিনেত্রী টুইঙ্কেল খান্না। এবারে নতুন খবর হলো ঘন ঘন ছবিতে জুটি বেঁধে অভিনয় করতে গিয়ে ব্যক্তিগত জীবনেও সখ্যতা বেড়েছে অক্ষয় ও সোনাক্ষীর। আর তাই এবারে সোনাক্ষীর সঙ্গে অক্ষয়ের জুটি বেঁধে অভিনয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন টুইঙ্কেল। ব্রিটিশ প্রোগ্রেসিভ অ্যান্ড সাইকেডেলিক রক ব্যান্ড পিঙ্ক ফ্লয়েডের ভক্তদের জন্য রয়েছে দারুণ খবর। চলতি বছরের অক্টোবর মাসে আসছে কিংবদন্তি এই ব্যান্ডটির নতুন অ্যালবাম। দ্য এন্ডলেস রিভার শিরোনামের এই অ্যালবামের খবর তারা জানিয়েছেন টুইটারের মাধ্যমে। 1994-এ মুক্তি পাওয়া তাদের শেষ অ্যালবাম দ্য ডিভিশন বেলের 20 বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে অ্যালবাম বের করছে ব্যান্ডটি। সু জর্গেনসন বিভিন্ন দেশ ঘুরে বর্তমানে তিনি বাংলাদেশে কাজ করছেন একজন ফ্রিল্যান্স হেয়ার স্টাইলিস্ট এবং ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হিসেবে। বাংলাদেশ ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিকে একটি রাইজিং ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে দেখছেন সু। বিস্তারিত রিপোর্ট। পহেলা ফেব্রুয়ারি মারি জর্গেনসন এবং লিলি জর্গেনসনের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন সু জর্গেনসন। বাবা নিউজিল্যান্ডার এবং মা সিঙ্গাপুরিয়ান হলেও সুর জন্ম এবং বেড়ে ওঠা নিউজিল্যান্ডে। প্রায় 17 বছরের বেশি সময় ধরে কাজ করছেন হেয়ার ইন্ডাস্ট্রিতে। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে নিউজিল্যান্ডে কাজ করলেও পরবর্তীতে তিনি কাজ করেন আমেরিকা, নেপাল, ইউকে এবং নানা জায়গায়। রেডকেন, গডওয়েল এবং ভেলার মতো ফেমাস বিউটি প্রোডাক্টসের সাথে তিনি কালার টেকনিশিয়ান হিসেবে কাজ করেছেন প্রায় 10 বছর ধরে। জেলন হেয়ার ড্রেসিং, সিজার্স, ডেভিড শিলস হেয়ার ড্রেসিং, হেয়ার মেটসের মতো হাই প্রোফাইল সেলুনে হেয়ার স্টাইলিস্ট হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তার ক্যারিয়ারে। ফান লাভিং সু সবসময় ছুটে বেড়ান নতুনত্বের পেছনে। নতুন দেশ এবং নতুন সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করাই তার প্যাশন। ক্রিয়েটিভ কাজের মাধ্যমে মানুষকে আনন্দ দেওয়াতেই তিনি খুঁজে পান সুখ। অবসর সময় অ্যাডভেঞ্চারাস সু ঘুরে বেড়াতে এবং আন্ডার ওয়াটার ডাইভিং করতে বেশ পছন্দ করেন। নাবিলা মারজুক, শোবিজ টুনাইট। আজ আমাদের স্টুডিওতে আছেন সু জর্গেনসন। Welcome to Showbiz Tonight. Oh, thanks, Nader. It's so great to be here. Thank you so much for coming. Thanks. All right, so let's get right into it. Okay. We really want to know. So you've had 17 years of experience before coming to Bangladesh, or is that part of? Yeah, I've actually had about 22. Oh, yeah, 17 before I came. Yeah. 20 and now in total? Yeah, I've been in Bangladesh 4.5 years now.
Wow, so that's Yeah. more than 20 years of experience It is doing actually. hair, working. Wow. So how did it start? How did you get into it? I think I've always been really interested in doing hair and interested in making people feel good about themselves. So when there was a job that was advertised in the newspaper, I just jumped on it and I stalked the boss until he gave me the job. I just knew I had to do it. You know, when you get that calling for something that you really want to do, passion just drives you. And you've had training as well then? Oh yeah, I did a 4-year apprenticeship beforehand. Yeah, so a lot of 4 years of years. studying. Yeah, yeah, it's very strenuous study and lots of exams, and it's not easy. It's not an easy industry to be in, but it's amazing. And Yeah. which countries have you worked in already? I studied in New Zealand, and then from there I went to Sweden, and then from Sweden I went to New York, and then from New York to London and Austria and Nepal, and now here. Wow. Yeah. So, but now that you're here, what do you think? Do you think this is somewhere where you're allowed to be as creative as you can? Do you have as many clients who allow you to? Oh no, I think that Bangladesh is really open to creativity. You know, I think because maybe they don't have as many outside influences as we're used to in the West. You know, they kind of look to the West for inspiration, and I think everyone's really open, really excited, and Yeah. really eager to take it on board and open to new experiences and new hairstyling. Because now you're working also with local companies, local fashion houses where you're doing their photo shoots. How's that working out? No, it's really great. I got introduced to a really amazing makeup artist here called Tilak Kaya, and she got me on board, and we work as a team normally. And yeah, we've been getting lots of really amazing photo shoot work and work for newspapers and Yeah? local designers, and it's a lot of fun. Yeah, really. Yeah. So, which are you an expert in haircut, hairstyling, coloring? I would probably say that I kind of love to do everything. I love doing colouring because colouring's just so creative. You know, Yeah. it's like an art canvas. Yeah. You know, so I really love to be able to create a new look on somebody, to be able to, for instance, change the tone of their skin or bring out the beauty of their eyes with a different hair colour. You know, and just to enhance their face, and it's just a kind of a fresh new approach to just rather than just having a very simple haircut. And the Bangladeshi hair here is so beautiful. The Yeah. women have such beautiful, long, luscious Yeah. hair, and yeah, it's really great to feel that I can do something new. Are you more of a short hair person, long hair person? I'd have to say that I'm a little bit crazy in what I like. I like to be really creative. So if Okay. I can get the challenge of chopping someone's hair off, I'm all up for it. Because you know, women can look just as beautiful with short hair as with long hair. You know. So Okay. yeah, I love everything. But you're not only working with women; you're also working with men, and Of you're course. also styling their hair. Yeah. What's that like in Bangladesh? It's great. I think that, of course, you're always more restricted with what you can do with men's hair Of than you can course. with women. But I think, how would I say? I think that with men's styling, they're always up for something new. So they're not worried about having like a really strong, severe haircut. Yeah. You know, as long as they're really confident in themselves, that's the most important key. Of course. Yeah. Of course, because I think it's how you carry what you have or what you're given. Yeah, of course. And I think the beauty of hairdressing is the fact that we understand people, you know. Yeah. It's a lot of psychology and a lot of philosophy, and it's a really personal connection that you have with your hairstylist. So you kind of always have to do a really good consultation and Yeah. make sure you really get to know the person first and understand them before you go ahead and do what you do. So if someone wants to get an appointment with you, what's the process? How do you do this? I think normally, because I have my own little salon inside a international club, and it's in Gulshan too, they normally have to get in touch with me or get in touch with the spa and just book an appointment. Do you have a Facebook page? Yes, I do. Yeah, I Okay. do. Yeah. So we can just go to your Facebook page and then get in touch with you through there Yeah, as well. you can and- go to the Facebook page. It's probably better to get in touch with me there. Yeah. Okay, and then how long do you spend with your client if you, for example, want to give someone a haircut? Because you also said you want to get to know the person, understand them. So how long? I usually book 1 hour appointments because 1 I hour don't like to rush things. You know, I like Okay. to have a good consultation, have a bit of a chat, make them feel comfortable, and then also if I'm going to do a colour afterwards as well, I normally do a Okay. cut first and then the colour And, after. and a color as well. Yeah, so someone could be in the salon for maybe, I don't know, 2.5, 3 hours, depending on the colour, or if they just have a haircut, an hour, and it's just a really nice kind of warm atmosphere to just relax also, you know.
Okay, well, we're going to take a short break and come back. দর্শক আমরা এখন যাচ্ছি ছোট একটি বিরতিতে আর আমার আজকে চুল করেছে সু of course it's beautiful I loved it thank you so much ফিরে আসছি অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ওয়েলকাম ব্যাক আপনারা দেখছেন শোবিজ টুনাইট আপনাদের সাথে আছি আমি নেরা শিকিবা আমাদেরকে পাবেন ফেসবুকে fb.com/showbiz.tonight আমাদের আজকে ওয়ার্ডরোব পার্টনার হলো টোবি অ্যান্ড টুয়েল ওনাদেরকে পাবেন যমুনা ফিউচার পার্কের লেভেল 1 এ আর আজকে আমার হেয়ার করেছে সু জর্গেনসন ফ্রিল্যান্স হেয়ার স্টাইলিস্ট অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর উনি আমাদের স্টুডিওতে আছে ওনার সাথে গল্প করার আগে ছোট একটি নিউজ ঈদের নাটক অথবা টেলিফিল্মের জন্য নির্মাতা বেছে নিচ্ছেন ভিন্ন ধর্মিক সব গল্প কেউ রোমান্টিক জনরার গল্পের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে বাস্তবতাকে এমনই এক গল্প নিয়ে নির্মিত হচ্ছে ঈদের বিশেষ টেলিফিল্ম ভালোবাসার নৌকো কাজ করি শামীমকে আপনার সঙ্গে দিয়ে দিই আপনি ওর সঙ্গে যান শামীম শামীম রাজধানীর বাইরে থেকে আসা এক মেয়ের পথ চলাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ভালোবাসা নৌকোর কাহিনী রচনার পাশাপাশি টেলিফিল্মটি পরিচালনা করছেন বিপ্লব হায়দার ভালোবাসা নৌকোর প্রধান চরিত্র হিসেবে দেখা যাবে তনুকে রাজশাহী থেকে চাকরির জন্য ঢাকায় এসে তনুকে মুখোমুখি হতে হয় নতুন নতুন সব অভিজ্ঞতার সাথে আর এ সব কিছুতেই তনুর পাশে দেখা যাবে নিলয়কে এভাবেই এগিয়ে চলে টেলিফিল্মটির কাহিনী যে ভালোবাসাটা আসলে একটা নৌকার মতো নায়ের মতো মানে আমরা বলি পানসি বা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ভাষায় বলা হয় পপি বুয়া আমাদের চলচ্চিত্র অঙ্গনের একজন সিনিয়র অভিনয় শিল্পী আর আমার একটা ভালো লাগা আছে এই আর্টিস্টটার প্রতি এই চরিত্রটি আমি একটু চিন্তা করেছি এরকম তার সব কিছুই এই গল্পের সাথে বা এই চরিত্রটির সাথে তনুর সাথে আসলে যায় তো ওই কারণেই ওই পপিকে কাস্টিং করা আর কি একটা মেসেজ দিচ্ছি ভালো লাগার মেসেজ ভালো যদি বাসো বলো মনের কথা গোপন করা ঠিক না বলে ফেলা ভালো ভালোবাসা নৌকোতে তনু চরিত্রে অভিনয় করছেন চিত্রনায়িকা পপি আর পপির বিপরীতে অভিনয় করছেন সোহান খান ও মনিরাজ এই টেলিফিল্মে আমার যে ক্যারেক্টারটা সেটা হচ্ছে নাম তনু খুব মিষ্টি একটি নাম মেয়েটি মফস্বল শহরে থাকে পড়াশোনা করে এবং ও শহরে আসে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য এবং যেটা সচরাচর আমাদের লাইফে হয়ে থাকে সেই ঘটনাটাই এখানে আসে ছোট একটু ঘটনা বাট অনেক সুইট করে স্ক্রিনে আনা হয়েছে ভালো লাগছে কাজ করে এটা হলো আমার পপির সাথে প্রথম কাজ ফার্স্ট কাজ এবং উনি এখানে একজন মেয়ে যে গ্রাম থেকে আসে একটা চাকরি ইন্টারভিউর জন্য এবং এসে বিপদে পড়ে তো এক রাতে সে বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করে আমরা বাসায় নিয়ে আসি আমার এবং এখান থেকে একটা সম্পর্কের তৈরি হয় আর কি এরকম গল্প তো উনি তো অনেক হেল্পফুল এবং মানে প্রফেশনাল শিল্পী যার ফলে কাজ করতে অনেক বেশি সুবিধা আর আমি তো অনেক মানে উনি যখন কাজ করেন উনি যখন ফিল্মে একদম খুব ভালো সময় পার করছিলেন তখন তো আমরা ছোট কলেজে পড়ি আর কি তো তখন থেকে ওনার ফ্যান এবং সামনাসামনি কাজ করতে গিয়ে প্রথমে একটু হেজিটেশন ছিল কিন্তু ওনার কারণেই জিনিসটা অনেক সুন্দর করে করা গেছে আর কি কাজটা গল্পের তাগিদে টেলিফিল্মটিতে রাখা হয়েছে একটি গান গানটির কথা ও সুর করেছেন পরিচালক নিজেই গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন বিপ্লব হায়দার ও পূজা সঙ্গীতায়োজন করেছেন পার্থ মজুমদার আপনি আপনার এই গুড নিউজ আপনার খালাকে জানিয়েছেন ভালোবাসা নৌকো ব্যতিক্রমধর্মী এক গল্প নিয়ে দর্শকদের সামনে আসবে এমনটি মনে করছেন নির্মাতা আপনাকে প্রথম দিতে চেয়েছিলাম এই জন্য খালাকে ফোন দেওয়া কামরুল রিফাত শোবিজ টুনাইট সত্যি আমাদের স্টুডিওতে আছে সু জর্গেনসন হেয়ার স্টাইলিস্ট অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর সো থ্যাংক ইউ once again for coming on the show. Oh, thanks for having me. And you've worked in so many different countries. Which was your favorite by far? Oh, gosh, Most favorite. it's really hard to say because I think every kind of place has a specialness in my heart. But I think my favorite place was London. Yeah? Yeah, I was there for 10 years and I ran my own really cool salon in the heart of the East End there, and it was so much fun. And what it was like a boutique salon, and inside there was lots of art everywhere, and we sold antiques and hats, and it was just right next to a really vibrant market. So there was so many really interesting people. You're always all the booked time. out. Yeah, it was a lot of fun. Yeah. But I assume that over there you'd be more free to do
like very bold haircuts. Yeah, I think it was Yeah. it's a little bit more anarchistic, I would say. Yeah. Yeah, but then you just adapt it to wherever you are, you know, and I think that once people feel confident with you, they'll really let you go for it, you know? But you've been working here, and it's kind of conservative, the kind of hairstyles we Bangladeshi women allow for hairstylists to sort of. What are the struggles you face when working with Bangladeshi? You know what I think it is? I think that there's this expectation also and this ideal that women are only beautiful with really long hair. Yeah. You know, and I don't know whether that also comes from the fact that women's husbands think that that makes them more beautiful, or women feel more secure with really long hair. Okay. You know, because it's more comforting, isn't it? And I think it's probably also just a sign of strength, isn't it? But I think also at the same time, women are becoming really open to change, you know? All of the magazines that are coming out here, the fashion industry is changing also, you know? And it's also really up to the individual hairdresser to really say to the client, hey, why not go for a change? Yeah. You know? So it's up to all of us together collectively to make the because change. I feel like we go to a salon and we tell the hairstylist what to do. We don't really say, why don't you tell me what looks good on? No, that's really true, and that's because I'm training a few girls at the moment, and that's what I'm trying to teach them, is to have individual thought. Yeah. You know, and to actually be really, really confident as a hairdresser, because, you know, you have to have a lot of confidence when you're doing what you do. And, you know, it's also up to us to say to people, hey, this would look better on you. Yeah. And I think women here are just so used to dictating to the hairdresser what to do, and the hairdresser goes through the motions of doing it. There's no dialogue. Yeah. So with a little bit more communication and everyone being more comfortable with each other, I think it would really work, because we can do it. You can. You're already doing it. Yeah. All right, we're gonna take a quick look at the news and then come back to you. All right. So আমরা এখন নিউজ বলছি। সুফি সঙ্গীতগুলো মূলত এসেছে সুফি সাধকদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ আর ধর্মীয় অনুভূতি ভিত্তি থেকে। সুফি সঙ্গীতের শুরু যেমন করেই হোক, এই সাবকন্টিনেন্টে এর ব্যবহার হয়েছে অনেকভাবে। চেক আউট দিস রিপোর্ট। রূপকুমার রাঠোরের গাওয়া আনোয়ার সিনেমার মওলা মেরে মওলা গানটি অসাধারণ একটি সুফি সঙ্গীত, যার লিরিক্স লিখেছেন হাসান কমল, সায়েদ কাদরি ও ধর্মসারথী। আর পর্দায় এই গানে অভিনয় করেছেন মনীষা কৈরালার ভাই সিদ্ধার্থ কৈরালা ও নাহিদ চৌরাশিয়া। বলিউডের সেরা 5টি সুফি সঙ্গীতের তালিকায় গানটি আছে 5ম অবস্থানে। পাপ সিনেমার মান কি লাগান গানটি গেয়েছেন নুসরাত ফাতে আলী খানের ভাগ্নে রাহাত ফাতে আলী খান। গানটিতে জন আব্রাহাম ও উদিতা গোস্বামীর অভিনয় আর রাহাত ফাতে আলী খানের গায়কী মুগ্ধ করে যে কোনো সঙ্গীত প্রেমীকে। সুফি ঘরানার এই গানটি লিখেছেন আনু মালিক ও আলী আজমাত। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। সুফি ও ব্লুজের মিশেলের ইয়ার আব্বা গানটি বলিউডের সেরা 5টি সুফি সঙ্গীতের তালিকায় রয়েছে 3 নম্বরে। সালামে ইশক সিনেমার এই গানে কণ্ঠ দিয়েছেন মিউজিক্যাল জিনিয়াস কৈলাশ খের। গানটি তিনি তার সবটুকু দরদ উজাড় করে গেয়েছেন, তাই ভালো লাগা ছড়ায় সবার মধ্যেই। दे दे कोई जान भी अगर কোনো শব্দ কিংবা কোনো বাক্য দিয়ে নুসরাত ফতে আলী খানের সুরকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। 1999 সালে তার করা কাচ্চে ধাকে সিনেমার প্রত্যেকটি গান ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। আর এই সিনেমারই লতার কণ্ঠে তেরে বিন নাহি জিনা মারজানা ঢোলনা গানটি বলিউডের সেরা সুফি গানের তালিকায় পায় 2য় স্থান, যা তুলে ধরে দুজন প্রেমিক প্রেমিকার বিচ্ছেদের সুরকে। सारी में चेहरे पे लिख के लाया हूं। এই
তালিকাটা শুরু হয়েছে 2009 সালের দিল্লি 6 সিনেমার আরজিয়া গানটি দিয়ে, অর্থাৎ বলিউডের সেরা সুফি গানের তালিকায় আরজিয়া গানটির অবস্থান 1 নম্বরে। পুরনো দিল্লির গল্প নিয়ে গড়ে ওঠা এই সিনেমাটি যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায় এই গানটি ছাড়া, যাতে কণ্ঠ দিয়েছেন জাভেদ আলী ও কৈলাশ খের। মাহফুজা মৌ, শোবিজ টুনাইট। Alright, so আমাদের স্টুডিওতে আছে সু জর্গেনসন, হেয়ার স্টাইলিস্ট অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর, ওনার সাথে গল্প করছি। Alright, so let's talk about fun experiences you've had. Okay. And give us specifics and details and names and Oh no, really? I think I kidding. might have to censor a few things. Okay. I think in London, when I worked in this area, it was quite crazy. It was full of like creative people, musicians and artists, and a very famous artist who used to live around the corner always used to just kind of stagger in, sometimes a little bit drunk, and get her hair done. And I think probably the most hilarious thing she ever said to me when I did her hair once was like that she wanted to look like Rod Stewart No. from the 70s. No, I think she did not. No. Oh my I think God. it was brilliant. And did you do it? Did you do no, it? of course not. I said absolutely no way. No, you got to split this one off. Yeah, cut it off. I offered her a cup of tea or a beer or something, I don't know what, yeah. But we were all hysterically laughing, and Oh so my was she. God. Do you think you'll ever end up back in London again? I really loved my time there, but I always try to go on somewhere else, you know. I like experiencing New the world experiences. and new challenges and new cultures. Are you going to set up your own thing here now? or- I kind of have set up my own little semi-business now here anyway, you know, my own little studio, and I'm Okay. working with my creative friend doing makeup and styling. And yeah, there's a lot going on. We're going to create our own exhibition soon and do a showcase of our work. And yeah, there's lots of really interesting projects up and running. And where are you going next? Oh, Do you know it? I don't know. I'm open to anything. Let's see what happens. All right. Well, Yeah. we'll be following you. Hopefully, you'll put your Facebook link on our Showbiz Tonight Facebook page so that our audience can also find you there. Yeah, that would be great. Yeah, Yeah. গল্প করছিলাম সু জর্গেনসনের সাথে। ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আসার জন্য। আর ওনার ফেসবুক পেজের লিংক আমাদের শোবিজ টুনাইটের লিংকে পাবেন। অলরাইট, সো টাইম ইজ আপ ফর টুনাইট। আবার আসবো আপনাদের কাছে আগামীকাল রাত 8:30টায়। শোবিজ টুনাইট টিমের পক্ষ থেকে আপনার সবাইকে জানাচ্ছি বাই।